Naam, dakika moja ikatike kabla ya kutimia saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Filista Adundo. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kabla hatuja kutaarifu yale yote ambayo tumeweza kuyapa kipaumbele, wacha mwanzo tupate vidokezo. Kwenye vidokezo, vituo 49 vya kujaza gesi vyafungwa, huku waziri wa kawi akihoji kituo cha Embakasi kilichoua watu 10 kilikuwa kinafanya kazi kinyume na sheria. Kwingineko, naibu wa rais Rigathi Gachagua ahoji kuwa kesi dhidi ya mageuzi ya sekta ya kilimo zinalemaza kunawiri kwa kilimo hicho. Watoto 3 wameaga dunia usiku wa kuamkia leo baada ya godoro alilokuwa amelalia kushika moto, huku mama yao akilazwa hospitali Kakamega akiuguza majeraha. Bandari ya Mombasa yapokea meli kubwa zaidi kuwahi tia nanga inayotarajiwa kubeba makasha zaidi ya 5,000 na kuelekea Abu Dhabi. Karibu kwenye taarifa zetu, andamana nasi hadi tamati. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambapo tunapatikana @Lookuptv. Vile taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes. Mamlaka ya kudhibiti kawi nchini Epra kufikia sasa imefunga viwanda 49 vya gesi ambavyo si halali. Hii ni kulingana na waziri wa kawi Davis Chirchir akibainisha kuwa Derek Kimathi. Huyu hapa Mevin Gitembe na maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Kuhusu kawi kuwasilisha ripoti kuhusu mlipuko wa gesi eneo la mradi Embakasi ulioshuhudiwa siku chache zilizopita, waziri wa kawi Davis Chirchir amesema kuwa mamlaka ya kudhibiti kawi nchini Epra imefunga viwanda 49 ambavyo kulingana na wizara hiyo vinahudumu kinyume na sheria, vikiwemo viwanda vingine viwili vinavyomilikiwa na Derek Kimathi, miliki wa kiwanda cha gesi kilicholipuka siku chache zilizopita, ambapo takriban watu 10 walipoteza maisha yao, zaidi ya watu 300 wakipata majeraha. That we know there is an illegal operation running anywhere, including those that are being reported by Kenyans today. For a member of parliament to admit that it was known to all of us, to some of us, that it was operating. Was it licensed? At the point, Chair, we have categorically said... Chair, I'll get an opportunity to give... It was reported, Chair, that it is categorically not licensed. Kiwanda hicho kilihudumu kama gereji nyakati za mchana na kama kiwanda cha gesi nyakati za usiku. Hii ni kulingana na katibu mkuu kwenye mamlaka ya kudhibiti kawi nchini Epra, Daniel Kipto. That we have taken as the regulator to suspend the licenses related to the registered leasee of the garage where this illegal activity was happening. We did immediately proceed to suspend the licenses of Mwiki Gas Suppliers and Dado's Petroleum and Dado's Tech and Maxis Nanyuki, trading under Maxis Nanyuki. We did suspend those licenses as an administrative action by the regulator. As I said earlier on, 3 days before the incident, we undertaken surveillance as part of our normal surveillance and enforcement in Nanyuki. Kamati hiyo aidha inahisi Epra ilikuwa na ufahamu kuwa kiwanda hicho kilikuwa kinahudumu kinyume na sheria, na kwa njia moja au nyingine mamlaka hiyo ikapuuzilia mbali. Marked for say residential, why would even somebody want to change user of residential area to be a gas center or industrial area? Isn't that the purpose of marking certain areas for specific things, so that if we have areas for refilling gas in industrial areas, they are particularly for those particular purposes. Mevin Gitembe, Lookuptv. Naam, shukran Mevin Gitembe kwa taarifa hiyo. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameipongeza sekta ya majani chai kwa kutekeleza mageuzi ambayo yamechangia ongezeko la mapato ya majani chai kutoka bilioni 138 mwaka 2022 hadi bilioni 180 mwaka 2023. John Matava na maelezo zaidi.
Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa anasema matokeo bora yanayoshuhudiwa katika sekta ndogo ya majani chai nchini yamechangiwa na mageuzi muhimu ya kisheria yanayoongozwa na utawala wa Rais William RUTO. We want the subsector to support socio-economic transformation of lives as promised under the Kenya Kwanza plan, which the people of Kenya voted for when they elected President William RUTO. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti ya utendakazi wa majani chai huko Tea House Nairobi, Gachagua alibaini kuwa kutokana na uzalishaji mkubwa, mapato ya chai yamepanda hadi shilingi bilioni 180 mwaka wa 2023 kutoka shilingi bilioni 138 mwaka wa 2022. I wish to congratulate the Tea Board of Kenya, the Kenya Tea Development Agency estates and smallholder farmers for earning our country a record 180.57 billion Kenya shillings in the year 2023. Gachagua aliongeza kuwa utawala wa Rais William RUTO unaendelea kusukuma zaidi mapato ya chai, huku akidhamini juhudi za halmashauri ya chai ya Kenya na wadau wengine wa sekta hiyo kwa kujitolea kwa ushirikiano, wakati serikali inaendelea kupanga upya sekta hiyo. We are systematically addressing key issues that increase the cost of producing and processing tea up to the market level. For instance, I've engaged the KTDA Management Service, the Tea Board of Kenya and relevant stakeholders on dealing with glut to avoid loss in value of unsold tea. John Matava, Lookuptv. Naam, shukran John Matava kwa taarifa hiyo. Na kwenye taarifa ya tanzia ni kuwa watoto 3 wameaga dunia usiku wa kuamkia leo baada ya godoro waliokuwa wamelalia kushika moto, huku mama yao akilazwa na majeraha mabaya ya moto. Shamila Baraza na tuarifu zaidi. Ni katika kijiji cha Sigalagala, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega, ambapo godoro walimokuwa wamelalia watatu hao wenye umri wa miaka 7, 8 na 19 kushika moto baada ya kuacha mshumaa ukiwaka. Ni kisa ambacho kimewaacha wenyeji na majonzi, baadhi yao wakisimulia kuwa walikumbana na mauti baada ya kuacha mshumaa ukiwaka nyakati za usiku. Huyu mama imekuwa candle ndio iliingia kwa mattress ikachoma mattress, lakini venye tumesikia mwenyewe hajachomeka sana, amechomeka mkono, na kitu yenye imeua watoto wamesema ni moshi. Majirani wamedokeza kuwa walisikia mayoyo usiku wa manane, walipoamka wakapata nyumba hiyo ikiwa inateketea, wakiongeza kuwa walipata familia hiyo ikiwa wamepoteza fahamu na kuwapeleka hospitalini. Saa 7 usiku tukasikia masauti kusema saidie. Tukaamka tukakuja tukapata moto inawaka kwa jirani na moshi inapitia kwa hiyo ventilation. Naibu kamishna wa kaunti hiyo Geoffrey Mayama amewaonya wakazi kuwa waangalifu nyakati za usiku wanapoenda kulala na kuhakikisha wamezima vifaa vya moto ili kuzuia maafa sawia, huku akidokeza kuwa maafisa wa polisi walifika kwenye tukio kujaribu kuwaokoa, lakini juhudi zao ziliambulia patupu. Miili ya watatu hao imehifadhiwa katika makafani ya Kakamega. Shamila Baraza, Lookuptv. Na kwingineko, viongozi mbalimbali chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa wamekongamana katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa eneo la Gigiri kujadili mbinu za kuangamiza taka za plastiki ulimwenguni katika juhudi za kuboresha mazingira na kukabiliana na athari za tabia nchi. Tende ya Nyula na mengi zaidi. Kongamano hilo ambalo limefunguliwa rasmi hii leo limewaleta pamoja marais wanachama wa Umoja wa Mataifa katika makao makuu ya muungano huo eneo la Gigiri jijini Nairobi. Viongozi hao wakifika hapa kuangazia changamoto za taka za plastiki katika uharibifu wa mazingira na afya ya binadamu na wanyama. This is a real problem. Plastic fills our waterways, plastic goes into our oceans, we have plastic in our bodies, and it is not, as we heard from Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus in his speech, this impacts our health. So therefore we need to find the solutions, and the solutions are entirely doable. Akihutubia kongamano hilo, Rais William RUTO amehimiza ushirikiano katika kubuni sera na juhudi za kuangamiza taka ulimwenguni. Given the magnitude and the urgency of the existential crisis that humanity and life on our planet is grappling with, only collective action at the multilateral level that is effective, inclusive, and sustainable
will enable international community tackle climate change, biodiversity loss, and pollution. Rais Ruto aidha amesisitiza umuhimu wa kuondoa vikwazo vya kifedha katika ufadhili wa miradi ya kupambana na uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Climate change is no longer to be seen as an abstract concern residing in distant future, but a real and present danger that requires urgent collective action from all of us. Vikao vya Umoja wa Mataifa vya kubuni sera za uchafuzi wa plastiki vitaendelea hadi mwishoni mwa mwaka huu kabla ya sheria za mwongozo kubuniwa. Henry Tenda Anyula, Lookuptv. Naam, shukran Tende Anyula kwa taarifa hiyo. Naibu Kamishna kaunti ya Kirinyaga Lawrence Omondi amedokeza kuwa idadi ya baa kangai eneo bunge la Mwea kaunti hiyo zimepungua kutoka baa 86 hadi baa 18 zilizosalia. Hii ni baada ya msako mkali ambao umekuwa ukiendelea dhidi ya pombe haramu nchini. Huku vita dhidi ya pombe haramu ikiendelea nchini, viongozi mbalimbali wamejitokeza kuunga mkono serikali ya kitaifa dhidi ya chimbuko la pombe haramu. Akizungumza eneo bunge la Mwea kaunti ya Kirinyaga, naibu kamishna kaunti hiyo Lawrence Omondi amedokeza kuwa idadi ya baa kabla vita dhidi ya pombe haramu kuweko ilikuwa 330, idadi ambayo kwa sasa imeshuka hadi baa 18 kusalia. Hata hivyo, Omondi ametoa wito kwa viongozi na wakazi kuipa kipaumbele vita dhidi ya pombe haramu nchini. Tutasukumana na hawa watu. Hapo hakuna uongo, tutasukumana kabisa mpaka tuone tutafika wapi. Na mimi najua mkinishikilia nyinyi kama wananchi wa hapa, pamoja na mshikilie hawa machief, hawa watu watatuweza? Hawatatuweza. Mimi nataka tushirikiane, tuweke hiyo kitu, tuipee kipaumbele, iwe juu kabisa, mambo ya kupigana na hii pombe haramu. Zile kirambu zote ziko kwa vijiji ziondolewe zote. Na nimfahamishe siku ya kesho tunaenda kukaa bunge mzima, na ile sheria tunaenda kuongelea kesho ni sheria ya pombe. Kwa hivyo tukiipitisha katika mbunge itakuwa sheria, na wewe ikikukata kubali imekukata. Charles, Lookuptv. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini Twalib Mubarak ametoa tahadhari kuhusu ufisadi na kutaja kama tishio kubwa la kiusalama nchini. Akizungumza katika chuo kikuu cha Pwani, Mubarak amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa taasisi mbalimbali katika kulikabili tatizo hilo. National security threat of this country is corruption. If it is terrorism, those foreigners get documents through corruption. If it is unemployment, foreigners don't want to invest in this country because they fear about our reputation on corruption. Fake certificates, the Public Service Commission, we were together with them and we launched that exercise because of one thing. We want to safeguard the reputation of Kenya, that its academic world or academic discipline, it is still reputable. If we don't do that, we are going to have a problem. When exams are being distributed, the minister will come, officially open the container. It has 3 padlocks. Padlock ya NSIS, ya GSU, ya DCI. Still those exams are stolen. What happened? The exams are stolen. The problem is not the Ministry of Education. The problem is not the government. The problem is the society. Because people steal those exams because there are parents who are more than willing to buy exams so that their kids do what? They pass. Kwa mara ya kwanza bandari ya Mombasa imeandikisha historia mpya baada ya kupokea meli kubwa zaidi kuwahi kutia nanga eneo hilo. Meli hiyo aina ya MVMSC kutoka yenye urefu wa mita 318 imetokea Afrika Kusini na inatazamiwa kubeba makasha zaidi ya 5,000 kuondoka bandarini Mombasa kuelekea bandari ya Abu Dhabi. Hili ni tokeo ambalo litatuenua kimataifa kwamba kumbe poti ya Mombasa inaweza kufanya kazi meli ambayo ina urefu wa mita 318. Na hii kwa poti ni ongezeko la revenue kwa nchi, inakuwa pia itaongeza uchumi. Pia huyu mwananchi kule chini naye pia atapata manufaa. It's a win-win. And after here, it's going to sail to Abu Dhabi.
Na mtazamaji, dakika 13 zimekatika tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kumbuka taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes, na pia vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana wapi? @Lookuptv kwenye Facebook, kwenye X na pia vile vile kwenye YouTube. Kwa sasa mimi na mwenzangu Felista Adundo tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, lakini kumbuka pia vile vile arafa yako ni ya muhimu sana kwetu. Tutakuwa tunaisoma kadri tunapoendelea kukupatia taarifa hizi. Usiende mbali. Mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani uone vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitapeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Na karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Kwa sasa tutakuwa tunaenda moja kwa moja kwenye taarifa zetu. Waziri wa usalama Kithure Kindiki amefanya mkutano wa viongozi wa kaunti ya Baringo kujadili jinsi ya kuimarisha usalama. Kindiki ameahidi kuongeza polisi na wengine, huku akionya wanaoendelea kuchochea ghasia. Na tunaarifiwa kuwa taarifa hiyo haiko tayari. Tukizidi kusonga mbele, mawakili wote nchini hii leo wameshiriki kwenye shughuli ya kuchagua viongozi wapya wa chama cha mawakili LSK watakaohudumu kwa muda wa miaka 2 ijayo. Kwa sasa miongoni mwa viti vinavyomezewa mate zaidi ni ile ya urais wa chama cha mawakili LSK kinachoshikiliwa hivi sasa na Eric Theuri, na ile ya wawakilishi wa chama hicho kwenye tume ya Gesi. I am here to exercise my right as a member of the Law Society of Kenya to elect a new council and new leadership at the Law Society of Kenya. Of course, we've been very proud of the outgoing leadership by the ex-president Eric Theuri and Faith Odhiambo. I think they have done a fantastic job in terms of highlighting the issues that face our country, especially when it comes to the rule of law. As a practicing member, as a member of the Law Society, I can confirm here that the Law Society of Kenya, the previous administration, has made me proud because they have been bold in executing their duty. The process has been good. Yeah. Maybe any concerns that have been raised by members of LSK, maybe some being turned away because they don't have IDs? Well, yes, there's that concern and challenge of some being turned away because of IDs. And we hope that a lot of our members can get this information out quite early. I know it was shared, but a bit more of sensitization would be good to ensure that anyone who comes here, they don't get disenfranchised because they have forgotten their ID cards. Na kwingineko, maandalizi ya bajeti mpya yameshika kasi. Kamati ya bunge ya bajeti imefichua kuwa mwaka huu makadirio ya bajeti yatafika trilioni 4.1 huku KRA ikitakiwa kukusanya shilingi trilioni 2.9. Huyu hapa Stanley Lugaria ambaye ametuandalia taarifa hiyo.
Huku maandalizi ya bajeti ya mwaka 2024-2025 yakichukua mkondo wake, bajeti ya mwaka mpya inakadiriwa kuhitimu shilingi trilioni 4.1, shilingi bilioni 100 juu ya bajeti ya sasa. Haya yamejiri Alhamisi wakati kamati ya bunge la kitaifa ya bajeti inayoongozwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, wakati wa taarifa kwa vyombo vya habari kuelezea umma kuhusu athari za sera ya bajeti ya mwaka 2024. I shouldn't be telling Kenyans that GDP grew. Kenyans should be feeling it in their pockets. And that is the exact thing that we are doing in this budget, to reallocate our resources in areas that will guarantee Kenyans shared prosperity, where most of the Kenyans will actually feel the growth. Kamati inadai kuwa kwenye bajeti mpya, KRA itatakiwa kukusanya mapato ya shilingi trilioni 2.9 na shilingi bilioni 400 zitakazokusanywa kutoka kwa taasisi mbalimbali serikalini, huku serikali ikilenga kupunguza kukopa hadi 3.9% itakayozingatia bajeti. So we are not just looking at the figures and looking at the ceilings. We go further and we advise the committees so that when it comes to the figures, when we're doing the budget estimates, then we make sure that these projections and estimates are aligned to the budget policy statements. Napokopa, basi pesa hizo lazima zitumike kwa miradi ya maendeleo, si pesa ya kulipa mishahara na kulipa marupurupu ya wafanyikazi wa serikali. Ndindi na Mary Emase wamefichua kuwa Kenya italipa viwango vya riba ya shilingi trilioni 1 katika mwaka ujao wa fedha kutokana na deni lililoko sasa, kamati ikipendekeza kuidhinisha usawa wa kizazi ili kuhakikisha mkopo hauathiri vizazi vijavyo, wakiashiria malipo ya shilingi bilioni 3 zaidi kama mgao wa nyongeza kwa shilingi bilioni 1.3 zilizotolewa awali kwa idara ya serikali ya uhamiaji, kufuatia mapendekezo ya katibu wa uhamiaji Julius Bitok na mbunge wa Narok Magharibi Gabriel Tongoyo, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama wa ndani, wakiitisha angalau bilioni 5 na kubakisha sehemu ya kima cha pesa zinazokusanywa kutoka kwa zaidi ya Wakenya 800,000 waliotuma maombi ya kupewa pasipoti ili kuhakikisha ufanisi katika utoaji wa huduma hiyo kwenye idara hiyo. Na katika hii process tumeongeza shilingi bilioni 3 katika immigration services kwa sababu tunataka wakuwe up to date with the equipment they need. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Na sasa namkaribisha Majid Hussein na taarifa za mseto wa kaunti. Mary Muthoni ametaka msako mkali kote nchini kutokomeza nikotini haramu na dawa kuuzwa katika maduka mengi kote nchini. We want to place jobs for the young people. We want the young people to stop being idle. Kwingineko, viongozi katika kaunti ya Garissa wameungana kukomesha uraibu wa madawa za kulevya. Kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Mwabudzo ametoa onyo kali kwa walaguzi wa dawa za kulevya katika kaunti hiyo, akibainisha kuwa wakati umefika wa kukabiliana na chimbuko la utumizi wa dawa za kulevya ili kuokoa jamii. Hatimaye, makubaliano ya kusitisha vita kati ya wazee wa ukoo wa Ubuduwak wa jamii ya Wasomali kutoka kaunti ya Garissa na wenzao kutoka jamii ya Borana huko Isiolo Kusini yamechochea kuanzisha tena kwa shughuli za kijamii ambazo zilisahaulika katika eneo hilo, kama vile kufunguliwa tena kwa soko la Kobesa. Ni makubaliano ya amani yaliyofuatia mfululizo wa mikutano iliyoandaliwa kwa hisani ya Isiolo Peace Link ambayo ilifanyika Isiolo, Garissa na maeneo mengine ili kusitisha mgogoro. Abdimajid Hussein, Lookuptv. Na kwenye spoti, mabingwa wa ligi kuu nchini Gor Mahia wamepata pigo jingine kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA ya kununua wachezaji wengine. Hii ni baada ya klabu hiyo kudinda kumlipa mlinda lango Adama Keita kima cha shilingi milioni 4.3. Adama, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Mali, alijiunga na Gor Mahia mwaka 2021 kwa mkataba wa miaka 2 na kisha kuachiliwa baada ya kutopata nafasi ya kucheza kwenye kikosi hicho.
Na mtazamaji, kile kilicho na mwanzo kina mwisho. Tumefika tamati ya taarifa zetu usiku wa leo. Hapa kwenye rafa zenu unajaribu kufungua, lakini mtandao wetu kidogo una mushkini. Lakini shukran kwa wote walioweza kufanikisha taarifa za usiku wa leo, akiwemo mwelekezi wangu James Momanyi, mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Maura, bila ya kumsahau Duncan Orondo hapa, na vile vile James Kinywa, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara Filista Adundo. Shukran sana, kuwa na usiku mwema, usiku na bugdha.